So this might be your final session on Figma. Okay. So I'm going to cover these last 6 topics. Okay. Some are basics, some more advanced. Okay. So first one is grids. I'm going to show how to use grids inside your designs. Okay. So vertical and horizontal grids. Second one basically is a ruler. Okay. Second one is scrolling. You should know how to scroll vertically and horizontally. Okay. And third one, you should know how to use variables and styles. So this helps you when you creating a big prototype. So you should not able to like நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அந்த ப்ராஜெக்டில் ஒரு ஸ்டைல்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் செட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ பை யூஸிங் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ஸ்டைல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அண்ட் using variants, this will be your advanced topic next to components. Okay, நீங்கள் காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணிருந்தீங்க இல்லையா அந்த காம்பனன்ட்டோட நெக்ஸ்ட் வேரியன்ட் தான் வந்துட்டு உங்களோட வேரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா நம்பர் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு கம்பைன் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் காம்பனண்ட்டாக ஒரு சிங்கிள் பர்பஸில் நீங்கள் எப்படி ரன் பண்ண வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்க்கலாம் அது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபிஃப்த்து வந்துட்டு ஸ்மார்ட் அனிமேட்லேயே வந்துட்டு அனிமேஷன்லேயே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல் அண்ட் சிக்ஸ்த்து வந்துட்டு ஷேர்ட் லைப்ரரிஸ் ஓகேவா ஷேர்ட் லைப்ரரிஸ் இன் த சென்ஸ் யூ கேன் கெட் த லைப்ரரிஸ் ஃப்ரம் ஆன்லைன் இட்ஸ் okay so libraries in the sense you can get buttons screens and frames anything maybe you can just get the frames libraries from the online okay so I'm going to start with grids basically it's a ruler okay so whenever I'm using okay for example this will be a wireframe for my dashboard okay உங்களுக்கு wireframe என்னன்னு தெரியுமா பேசிக்கலி ஒயர் ஃப்ரேம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நான் ஒரு ஸ்க்ரீன் கிரியேட் பண்ண போறேன் அந்த ஸ்க்ரீனோட இனிஷியல் வெர்ஷன் ஆஃப் த லே அவுட் தான் வந்துட்டு ஒயர் ஃப்ரேம் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த குறிப்பிட்ட எலமெண்ட்ஸ் வரப்போகுது நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பேசிக்காக ஒரு சாம்பிள் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ I'm just creating a dashboard. Okay, dashboard layouts. Okay. Actually, this is what I'm expecting. I'm planning. Okay. First one I'm planning here. One chart. Okay. Let's make it as this is a marketing. Sorry, this is for sales and report. Okay, like this. We can say. So text. So. Sales dashboard. Okay, so we are creating a dashboard UI for sales company. Okay, so the first rectangle I'm planning here is in this place. I'm planning a chart. Okay, bar chart, and here are one pie chart. Okay. Bar chart for year sales, year wise sales, pie chart for our clients. Okay, how many percentage of clients we have? We can say products. Percentage of products we have sold on the particular years. Okay, here we can say the top products. In the list of 4 and we can say here in the last this grids we can say table data table sales report table for the dedicated time period. Okay. So this table should have a number of rows and columns. Okay, this is what I'm planning. Okay, so in this dashboard, so where I use the grids is so I just need to check the alignments. So இப்போ நீங்கள் ஒரு டேஷ்போர்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அந்த டேஷ்போர்டில் நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டோ லேஅவுட்ஸ் நீங்களால் உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா
ஸோ ஆட்டோ லேஅவுட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னு எடுத்து பார்த்துருந்தோம். ஸோ சேம் அந்த ஆட்டோ லேஅவுட் வந்துட்டு நீங்கள் சப்போஸ் செக் பண்ணலன்னா வந்துட்டு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோ நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ காம்பனன்ட்ஸ்க்குள்ள ஆட்டோ லேஅவுட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆட்டோ லேஅவுட் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆட்டோ லேஅவுட் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலமெண்ட்டும் நம்ம கிரிட் ஆஸ் பர் கிரிட்டுக்குள்ள தான் இருக்கா, ஈவன் தான் நம்ம காலம்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம காலம்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு இந்த இடத்துல லேஅவுட் கிரிட் யூஸ் பண்ணாலும் இந்த கிரிட்டுக்கு தாண்டி நம்ம வேற ஏதாவது அலைன்மெண்ட் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பெட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடியது ரூலர்ஸ் ஆர்எல்ஸ் கிரிட்ஸ்னு சொல்லலாம். ஓகே, அந்த கிரிட்ஸ் எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணலாம்னா இங்கே டாப் அண்ட் பாட்டம்ல டாப் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு ரூலர் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ பேசிக்கலி இந்த சைஸ் பிக்சல் சைஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்கேல் இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்கேல் இருந்து ஜஸ்ட் ஒரு லைனை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெட் லைன்ஸ் வரும். ஓகேவா? இதுதான் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு அலைன்மெண்ட் செக் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகக்கூடிய லைன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன்ஸ் வச்சிருக்கேன். அது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு லைன் வருது. இந்த லைனை பேஸ் பண்ணி நான் வந்துட்டு பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? ஸ்டார்டிங் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது will not be affected your design. Okay, it's basically the reference points for. Okay, these are two grids. Basically, it's a simple thing. So I'm just finishing it here, and just go for scrolling. Okay, so let's start a point here. It's Gramatrix report, and he's. ஓகே, ஸோ வி ஹேவ் ரிப்போர்ட் ஹியர். ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு வந்துட்டு வெர்டிகல் ஸ்க்ரோல் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்துட்டு என்னோட ஸ்க்ரீனை வந்துட்டு நான் ஸ்க்ரோல் அந்த விண்டோவை நான் கொஞ்சம் லென்த்தியாக வச்சுக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ தான் எனக்கு ஸ்க்ரோலிங்க்கு எனக்கு விசிபிளாக தெரியும். ஸோ சேம் ஆஸ் வெல் நான் வந்துட்டு எனக்கு இது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்துட்டு டெடிகேட்டட் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட். ஸோ திஸ் வில் பி ஹேவிங் ரோஸ் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இன் காலம்ஸ். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் creating number of rows. So make sure it is in auto layout so we can get a proper spacing. Okay, so let's run this. Okay, let's change the prototype as node base because it's a web application. So you can see here, we can see the report in the review. Okay, so but I can't scroll it down. Okay, even though I have the data in at the bottom, I can't scroll it. Okay, to enable the scroll option, I just have to go to select the frame and go to prototype, and you can see the scroll behavior. We have options here, and go to horizontal or vertical or both directions. Okay. If the frame is, if you have a data exceeding the frame, you can choose one of them, or else all three of them you can use. Okay, both means you can see the item will scroll on the vertical direction. If it is once again, I'm going to the full screen. So you can see I'm just enabled all two options like vertical and horizontal scrolling. So I can scroll horizontal as well, vertical as well as horizontal. Okay, this is basically for scrolling. Okay, you can check with the vertical or horizontal. Okay, it's up to you. So based on the need, you can select the scrolling. Okay, and we have completed both items. First items, and we can move to variables and styles. Okay, variables and styles is basically simply we can say it is a template. Basically, it is a template. Okay, whenever you're going to use same color, same text style over multiple areas in your design, you can use styles. Okay, here you can see on the design tab on the left side, local styles. Okay, here you can see add style. Okay, here you can add text, color, effect, or grid. Actually, you can able to add all four of them as a variable. Okay, I'm going for a text. Okay, so text name is heading 1.
So I'll say heading 1. So description for all main headings. So the thing is, I'm going to assign this variable as a header variable. I'm going to save the style for the header variable. So whenever I needed the style, I'm just going to choose the style. Okay, I'm just selecting the font size for font style and font property and font size. Okay, let's make this 2032 and spacing will be 20% of the line spacing and auto. This will be auto and create style. Okay, here you can see the text style is created. Okay, so okay, let's use this style. Okay, in automatic. Go to text and create a new text. Okay, this is for a dashboard. Let's say it is a dashboard, or else we can say here sales report dashboard. Okay, so let's say it's a heading. Okay, let's say it's a heading. So I'm going to change the style that I have already saved. Okay, so for that style, you just have to go one second. Yeah, just have to go design tab and typography and select the 4 icons, apply styles, and you can see the heading 1 that I have created is here. So once I select the styles, the selected text is already changed to the desired format. Okay, this is for a style, so we can able to add in the same way we can able to add the colors. So this is now styles color. So this is for a background and for all background, and the background color will be yellow one. Okay, yellowish. Okay, somewhat yellow. So I'm going to just created a color style. Okay, so I'm just going to select the frame on the report. So I can able to select. Sorry, I can able to change the color of the frame. Okay, so I just selected the frame, and I'm going to fill and click on the color icon and going for a library. Okay, so here you can see the created background is here. So once I selected the frame will change the color. Okay, as we requested in the as we created. Okay, so this is for styles and go for a variable. Okay, so just to practice it yourself, and to bottom two you can practice it yourself, and we can say we can create a variable. Okay, you can create a variable like it's the same like styles. Okay, you can create a color, number, string, and boolean. Okay, I'm just creating a color. Okay, color is text color. Okay, normal text color. In my report, the text color will be somewhat blue. Okay, so I'm creating a text color as blue. So here, after the creating a text color, so text box color. Okay, let's say it's a text box color. So I'm going to apply the text box color inside the report. Okay, I'm just selecting the text box. Okay, I'm going to fill and I'm going to libraries as well. Here you can see the text box color is appearing in the top. So whenever you choose the text color and the library, so you can see the text and the color is changed. Okay, so when you are going to use the components, so you can able to choose the colors from, you can change the colors on your component itself. So it will reflect on the childs inside that project. Okay, so this is basically for basically similar to the styles. Okay, you can choose, you can practice from by creating for numbers, string, and booleans. Okay, practice by yourself, and you can go variants.
Okay, variant is an advanced concept from the components. Okay, so let's say we are going to create a drop down. Okay, it's a similar thing. So we can be able to create a drop down. Okay, let's create a container for this. So we can say, yeah, 150 width and 50 as a height, and we can say 10. Okay, and let's add a text here. Let's reduce the font size and make it black. And here option. Okay, select the option. So like that. This will say so, and we can create a drop down also. So by I'm creating a down arrow by using pen icon. Okay, just you can get the icons from online itself. Okay, I'll show you the libraries. Okay, so I'm just creating it for sample. So it basically like a drop down. So I'm just getting auto layout using just use auto layout here. So here as well. So you can see it is a frame. So let's make it as a component. So let's rename its drop down. Okay, so let's make it as a component, and let's say it's whenever I click that this select the option drop down, so I should see the number of options below the drop down. Okay, so I'm just creating 5 more options. Okay, I'm just clicking this. Similarly, I'm just creating option 01, option 02, option 03, and option 0. Okay, so here you can see there are 4 different drop downs there. So let me select everything and create as a component. Okay, here you can see I have different options. Okay, and different the options and the parent component. Sorry, there are 2 parent components. Okay, so இப்போ பார்த்தீங்கன்னா drop down ஒரு component, option அப்படிங்கிற இன்னொரு parent component. So இந்த ரெண்டு parent components யூஸ் பண்ணி நான் வந்துட்டு இன்னொரு combination of a component யூஸ் பண்ண போறேன். That is called a variant. Okay, so for creating a variant, I'm just going to select both of the parent component and go for the option called combined as variants that is present at the top of design tab. Okay, so I'm just created a variant 01. So once I created a variant, I should have to provide a prototype for that. Okay, I'm just selecting the option. So whenever I'm going to select the option, click the variant. So I should be able to see the options below. Okay, so I just providing the interactions. So and I'm placing a drop down here. Okay, once you created a variant or else a component, you can have it in the assets tab. Okay, so libraries, I can paste in page 2, and you can see the variant is presented here. So I was dragging and drop. It is in the option. Sorry, it's in the frame, and I'm going for a preview. Okay, report and preview. So here you can see the drop down. Okay, and now I'm clicking it. It will display. Okay, one second. I'm creating a much shorter
frames for a better visibility. So make it as a frame here, make it frame on one frame. So you can see the frame here, right? So whenever I'm going to click on the select options, the options will be appear. Okay. So after the interactions, it will go to the state. Okay. If I need to create another state, so I'm just trying to click, and I can able to add another variant. So here I can say it is a option one is selected. Okay. Option one is selected. Let's make it as 190. Okay, let's say the third option. Let's put the interactions here. So once you click it, so it will go to the interaction here. So after you can click, the drop-in will need to open. Okay, so let's see here. I'm clicking the drop-down, so you can see the four options. I'm selecting the option one. So option one is selected. So I'm just clicking the option here. So again, the drop-down is selected once again. Okay, so this is what variants are working. Okay, so this is a basic explanation for a variant. So you can add can practice it more in your home. Okay, if anything, we can have a session for a clarification. Okay, so let's complete our next session. Next one, smart animate. I already created. Okay, we can create a session for a smart animate. So advanced session. So I'm just provide you a sample screen for a desktop. Okay, for a opening or else website screen. I'm just creating a desktop. Okay, so in this desktop, I'm just adding a image. Okay, so the image will be here. Okay, this is the image I have uploaded here. Okay, so what I'm going to do is create a zoom in effect for from this animation by using 2 to 3 frames. Okay, so I'm just creating a button here. So let's say let's take this button and this button here. Okay. Or else let's have a list of images. Okay, that will do better. So I'm just tagging you 4 images. Okay, just all 4 images, and I'm scaling it as 600. So after scaling, so let's say we have 4 images, list of a bunch of images here. So from this page, I'm just my motive is to create zoom in the image from the stage 1 to stage 2. Okay. So first stage will be the list screens. Okay, the next stage will be the expanded state. Okay, so this is what I'm expecting. Okay, so I'm just going for prototype, and yeah, start prototype and click on the option and navigate smart animate. I'm going to give 1000 milliseconds. So
just I'm playing the prototype. I'm just enabling this code, both directions. So okay, you can see you have seen, right? So the expanded image. See, so whenever you can see use this for animations like expansion or else movement from left to right. So you can use anything. Okay, this is for a basic advanced, basic class for advanced smart animate. So the last one is the shared libraries. Okay, so practice it. This is also. So the last one is shared libraries. Okay. For this item, you can see in the assets. Okay, go for file assets, and you can see all libraries. Here you can see the kits. Defaultly, Figma already defaultly provided you the libraries. Okay, I'm just taking the first UI kit. Just select here. You can see the examples, um, example screens. Here you can see icons, menus, lists, and pop-ups, icons, system icons, status bars. Okay, so you can see widgets as well. Okay, so this is a pre-built things. Okay, you can find it here as well, and you can use Figma community as well to search the libraries. Okay, you can use Figma community. You can get the many components there. Okay, in this page you can see the expert community. So go to the expert community. Let's say icons. Okay, just for I'm just picking icons. So um, so there is assistance. You can see the number of icons is still here. Okay, let's select the first one. Okay, so you can see the in Figma community they have created the Figma icons for our use. It may some files may have a pricing. Some files we can use in our project. Okay, so I'm just clicking hitting open Figma. So then you can see the files, the icons that they have created. You can use it on your for your projects from their file itself. From there. Okay, so let's see here. They have provide you the many the icons for free. Okay, you can just copy and paste here. Okay, so this is for libraries, and you can just take it from community as well. Okay, um, that's all. Okay.